Welcome to all in the Coxs Bazar sea beach. Coxs Bazar is the largest sea beach in the world. Coxs Bazar is located in Bangladesh. Its length is 120 km and 90 miles. It is located at Coxs Bazar district and Chittagong division in Bangladesh. And you can go by Coxs Bazar or by bus or aeroplane. Bus fare starts from 800 taka or $10 to 170,000 taka or $20 and plane fare starts from $40 to $50. You can go by bus from Fakirapul bus stand or Kamlapur bus stand. You know, each and every year millions of tourists of the world and Bangladesh visit Coxs Bazar. There are many hotels, motels, or rest house present at Coxs Bazar. Hotel fare starts from 1,000 taka or $15 to $20 or 100 and 500 taka. There are many 3-star hotels and 5-star hotels present here in Coxs Bazar. And fare starts from 400 taka or $50 to 15,000 taka or $100 or $200 or more. All categories of people, including low income to high income, can stay the Coxs Bazar hotels. Tourists place our CBs of Coxs Bazar, Marine Drive Road, Himchori Hill, Pathorani Beach, Inani Beach, and Moheskhali Island and Coxs Bazar City. কক্সস বাজার সমুদ্র সৈকতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। কক্সস বাজার সমুদ্র সৈকত বাংলাদেশ তথা সারা পৃথিবীর বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত। এই সমুদ্র সৈকতের বিস্তৃতি 150 কিলোমিটার অর 93 মাইলস। কক্সস বাজার সমুদ্র সৈকত বাংলাদেশের চিটাগং ডিভিশনের কক্সস বাজার জেলায় অবস্থিত। আপনি বাস অথবা বিমানযোগে ঢাকা থেকে কক্সস বাজারে যেতে পারেন। বাসে 800 টাকা থেকে শুরু করে 1700 বা 2000 টাকা পর্যন্ত ভাড়া রয়েছে। বিমানে 3000 টাকা থেকে শুরু এবং 3500 টাকা থেকে 4000 টাকা বা আরও বেশি ভাড়া রয়েছে। আপনি বাস ফকিরাপুল বাস স্ট্যান্ড অথবা কমলাপুর বাস স্ট্যান্ড অথবা মসজিদ বাস স্ট্যান্ড থেকে যেতে পারবেন। আর বিমানযোগে যেতে হলে আপনাকে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যেতে হবে। প্রতি বছর বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে তথা সারা পৃথিবী থেকে লক্ষ লক্ষ পর্যটক এখানে বেড়াতে আসেন। এখানে থাকার জন্য অনেক হোটেল, মোটেল বা রিসোর্টস রয়েছে। ভাড়া মোটামুটি সবার হাতের নাগালে। সব ধরনের আয়ের মানুষের জন্য নিম্ন আয় থেকে শুরু করে উচ্চ আয়ের হোটেল, এখানে উচ্চ ভাড়ার হোটেল রয়েছে। এখানে আপনার 500-1000 টাকা থেকে শুরু করে 5000, 10,000, 15,000, 20,000 টাকা পর্যন্ত হোটেল ভাড়া রয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন এই হোটেলটি সাইমান হোটেল। এই হোটেলের একটি 5-স্টার হোটেল। এই হোটেলে সাগরের ঠিক কাছেই হোটেলটি অবস্থিত। এই হোটেলে ভাড়া বিভিন্ন ধরনের আছে, 5,000 থেকে শুরু করে 20,000 পর্যন্ত আছে। এই সাইমান হোটেল থেকে ঠিক সাগরের সমুদ্র সৈকত দেখা যায়। And tourists can visit the Coxs Bazar Marine Drive Road by truck or bus or microbus. You can see the natural beauties of the Coxs Bazar Marine Drive Road. This is the Coxs Bazar Marine Drive Road. You can visit the natural scenery of the Coxs Bazar Marine Drive Road. There are many hills beside the road and many construction area you can find when you will visit or when you will run by the Marine Drive Road. There are many tourists visits the Marine Drive Road each and every day in the Coxs Bazar. This road starts from the Coxs Bazar and ends to the Teknaf Upazila of Coxs Bazar district. The length of the road is 80 kilometers. কক্সস বাজার শহর থেকে মেরিন ড্রাইভ রোড যোগে আপনি কক্সস বাজার শহরটি ভিজিট করতে পারবেন। এই কক্সস বাজার মেরিন ড্রাইভ রোডের দুই পাশে অসংখ্য সুন্দর জায়গা রয়েছে। এই জায়গা দিয়ে আপনি পাহাড় বা আরও অনেক কিছু দেখতে পারেন। এই রাস্তাটা দিয়ে আপনি কক্সস বাজার থেকে শুরু করে টেকনাফ পর্যন্ত 80 কিলোমিটার রাস্তা আপনি সফর করতে পারবেন। আপনার খুবই ভালো লাগবে। This is the Pathorani beach of Coxs Bazar. Its distance from Coxs Bazar district is 30 or 40 kilometers. This is the Pathorani beach.
and you can visit the Pathorani beach. This natural scenery of the Pathorani beach is excellent. You can visit the sea from Pathorani beach. There are many natural beauties here. Tourists come here by jeep or microbus or car or bus. এই বিচটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এটা পাথররানী বিচ। এই বিচের কক্সবাজার শহর থেকে 30 কিলোমিটার দূরে এই বিচটি অবস্থিত। এই বিচে আপনি সাগরের সৌন্দর্য অনেক ভালোভাবে উপভোগ করতে পারবেন এবং এটার ঠিক পাশেই অনেক পাহাড় আপনি দেখতে পাচ্ছেন। এই পাথররানী বিচের খুব কাছেই সাগর। এখানে এই পাথররানী বিচে অনেক ধরনের কোরাল পাথর রয়েছে, যেগুলো আপনি দেখতে পাবেন। এই কোরালগুলো আপনার কাছে খুবই ভালো লাগবে। এখানে এটার রাস্তার খুবই কাছে পাথররানী বিচে যাওয়ার রাস্তা। এখানে খুব ভালো যে ধরনের যে ব্যবস্থা আছে তা বলবো না। While you can visit the Pathorani beach from the Pathorani area, and you can see the waves of the sea from here, or you can watch the beauty of the Bay of Bengal, and one side you can visit Bay of Bengal and another side you can see the hills of Pathorani beach. This is the excellent beach of the Coxs Bazar. Its name is Pathorani beach, and this natural beauty of the Pathorani beach is excellent. And this is the Pathorani beach. There are many corals here. You can visit the different types of coral here, and you will be astonished to ride on the rocks. You can ride on rocks. This is coral limestone. You can watch the beauty. You can astonished by the beauty of the coral stone. The coral stone is very sharp. There are many coral stones present in Pathorani beach. For this reason, this name is Pathorani, called in Bengali the stone is called Pathor. So for this reason, there are many coral present here. For this reason, the name of the beach is Pathorani beach, and the water of the Pathorani beach is very clear, and you can enjoy the waves of the Bay of Bengal from Pathorani beach, and you can ride the rocks coral line from the Pathorani beach. You can see the tourists are riding the coral limestone in the Pathorani beach and watching or enjoying the beauty of the Bay of Bengal. Very few tourists come here because security is not enough. There is it lies beside the Bandab road, and in some cases or sometimes the security increases. You can watch or you can visit at that time. পাথররানী বিচ, এখানে অনেক পাথর দেখা যায়। এই পাথরের কারণেই এখানে এই বিচটির নামকরণ করা হয়েছে পাথররানী বিচ। এখানে অনেক ধরনের কোরাল লাইমস্টোন পাওয়া যায়। এই পাথররানী বিচের বৈশিষ্ট্য এই কোরাল লাইমস্টোনগুলো, এবং এখানকার পানি অনেক পরিষ্কার। এই পাথররানী বিচের এই জায়গাটা খুব কাছে থেকেই সাগর উপভোগ করা যায় এবং সাগরের ঢেউ দেখতে পাচ্ছেন, আসে খুবই ভালো লাগে। এবং পর্যটকরা এখানে আসেন, তারা এখানে ছবি তোলেন। কিন্তু এখানে এটার পরিচিতি এখনও অত বিস্তৃত না হওয়ার কারণে পর্যটক খুব কম আসেন। তো এটা কক্সবাজার শহর থেকে প্রায় 30 কিলোমিটার দূরে গেলেই আপনারা এই পাথররানী বিচটি দেখতে পাবেন। পাথররানী বিচ ইনানি বিচ পার হয়ে যেতে হবে। এইখানে কার পানি খুব স্বচ্ছ, এবং এখানে আপনি যখন হাঁটবেন বা পাথরের উপর উঠবেন তখন খুব সাবধানে উঠবেন, কারণ এই পাথরগুলা খুব শার্প। আপনার পা হাত পা কেটে যেতে পারে, অথবা আপনি এই পাথরের উপর পড়ে গেলে আপনার অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। সুতরাং এই পাথরে ওঠার সময় অবশ্যই সাবধানে উঠবেন। অ্যান্ড আপনি এখানে এসে অনেক সময় জোয়ার ভাটা হয়, আপনি এই জোয়ার ভাটাগুলো আপনি ফলো করে আসবেন। Tourists should be very cautious to ride on the rock of the Pathorani beach because the rocks are very sharp, and the coral rock can cut your leg or foot. So you have to ride on the coral stone very carefully. Each and every day many tourists come here and they fall down from the rock, and their hand or
leg or feet cut by the sharp edges of the rock. So you have to ride on the rock very carefully, and you have to follow the Joar Bhata or tidal time. You have to follow when the tidal moment. You have to be very careful. The water of that Pathoran beach are very clear, and you will be very happy to see the beauty of the Pathoran beach. And tourists should not take the coral from here, cause the coral once upon a time that will be the safeguard for the sea area. And you can start from Pathorani beach. When you will start from the Pathorani beach of Coxs Bazar, you will see natural beauty of the roadside Marine Drive Road of Coxs Bazar. The beauty of the Coxs Bazar Marine Drive Road is excellent. Different types of the trees present beside the road, and the road is very smooth. You can drive the car or your private vehicles very fastly, but you have to be very cautious because there are many speed breakers in the road, so you have to drive very carefully, and you have to follow the orders of the security forces. There are many security forces present in the road. Sometimes they will give you the instruction, you have to follow the instruction. মেরিন ড্রাইভ রোডটি খুব সুন্দর একটি রাস্তা। এই রাস্তাটির দুই পাশে প্রাকৃতিক দৃশ্যও অনেক সুন্দর। তো এখানে রাস্তাগুলো অনেক স্মুথ, যার কারণে ড্রাইভাররা বা আপনি অনেক জোরে ড্রাইভ করতে পারেন, কিন্তু আপনাকে খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। যে রাস্তাগুলি আপনি যখন চলবেন খুব সাবধানে চলবেন, এবং রাস্তার মাঝামাঝি সময়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সিকিউরিটি ফোর্স যেমন পুলিশ, আর্মি, বিজিবি বা আরও যে সমস্ত নিরাপত্তা বাহিনী রয়েছেন যারা নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছেন, তারা আপনাকে মাঝে মাঝে থামিয়ে দিতে পারেন, দিয়ে এটা আপনার নিরাপত্তার জন্য বা আপনার গাড়িটি রেড দিতে পারেন। এটা তাদের ইনস্ট্রাকশন আপনাকে মানতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে ম্যারিন ড্রাইভ রোড দিয়ে আমরা কক্সস বাজার থেকে আমরা যাচ্ছি পাথররানী বিচের দিকে। এখানে বাম পাশে ম্যারিন ড্রাইভ রোডের প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং ডান পাশে সাগর। এখানে আমরা এই জায়গাটায় যখন দেখতে পাচ্ছি, এখানে নামার পর পর্যটকরা তারা বিভিন্ন জন ঘোরাফেরা করছেন, কেউ হাঁটছেন, আবার কেউ এখানে ছাতার নিচে বসবেন। এখানে অনেক দূর পর্যন্ত এখানে একটা চর জেগে গেছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এই আগে এখানে রাস্তার ঠিক পরেই এই ইনানি বিচের যে সমুদ্র সৈকতটা ছিল, এখানে চর জেগে যাওয়ার কারণে এখানে এখন সাগরে যেতে হলে অনেক দূরে যেতে হয়। This is the Inani beach. Once upon a time the Inani beach was very near to the sea, and the sea was observed from very near to the Inani beach, and here is the place for the tourists. Tourists can place under the umbrella and can enjoy the beauty of the Inani beach. This is the car parking area, or you can park your vehicle here, and after parking you have to walk some times to enjoy the beauty of the Inani beach, and after walking you will be available to see the beach, or you will be available to see the beauty of the Inani beach, or you will be available to see the Bay of Bengal. And there are many motorcycles here like this. You can ride the motorcycle and you can drive motorcycle in the beach. You have to pay 200 or 300 taka to ride on the motorcycle. This is the motorcycle which I am telling about. The motorcycle tourists are coming here, and they are parking their vehicles. After parking their vehicles, they will go to the Inani beach. This is the car parking area, and this is the bridge of the Inani beach, road of the Inani beach. And after visiting the Inani beach, we are
backing to our hotel, Sea Palace Hotel. We went to Sea Palace Hotel, which is a 3-star hotel of Coxs Bazar. This is the Marine Drive Road, and Marine Drive Road is very beautiful. Many green trees are planted beside the road of the Marine Drive, and it is called the Green Belt. Different varieties trees are planted in the bank of the Bay of Bengal. This green belt protect the local people or protect the local land area from the harmful effect of Bay of Bengal. The Marine Drive road is very smooth and very neat and clean, and natural beauty beside the Marine Drive road is very charming. This is the but for tourists, and many tourists park their vehicles inside the or beside the road, and we are backing to our hotel by open track, which is from where I captured the video. There are many bridges you will see in the road of the Marine Drive, and the beauty of the Marine Drive road is excellent. Many local vehicles like auto or like CNG you can found in the Marine Drive road, and some other vehicle like microbus, car, bus and private car is also found in the Marine Drive road. And this area is the Rizu Bridge area. Rizu Bridge, this is the area you will found when you will go back from the Pathurani beach bound to the Coxs Bazar district. You have to stay in a queue or in a line to cross the Rizu Bridge. There are bamboo trees beside the Rizu Bridge area, and Rizu Bridge you are finding the signboard of Rizu Bridge here, and natural beauties beside the both side of the Rizu Bridge is excellent. You will find many types of the trees like bamboos and other local trees beside the road of the Marine Drive. এটা দেখতে পাচ্ছেন রিজুখাল ব্রিজ এরিয়া। আচ্ছা, এখন আমরা রিজুখাল ব্রিজ এরিয়া দেখার পর আমরা আমাদের হোটেলে ফিরে আসি। এটা হচ্ছে হোটেল সি ক্রাউন হোটেল। আফটার ভিজিটিং দ্য wonderful place, we came back to the hotel Sea Palace, which is located at Coxs Bazar district, and you can see the beauty of the Coxs Bazar city from the hotel Sea Palace, and we can see the hills of Coxs Bazar district from the balcony of the Sea Palace hotel. The Sea Palace hotel is a 5-star hotel in Coxs Bazar, and there are many car parking areas in the Sea Palace hotel, and a beautiful garden present in front of the Sea Palace hotel or in the premises of the Sea Palace hotel. This is the one side of Sea Palace hotel. The buildings excellent, and many cars can parked there, and you can watch the or visit the other buildings on the hill of the Coxs Bazar, and many cars like this area you can find huge space for car parking, and different types of flowers are present in the garden of the Sea Palace hotel. And Sea Palace hotel is a 5-star hotel, and its rent ranges from 5,000 to 30,000 taka. The Sea Palace hotel is excellent, neat and clean hotel, and you can watch the Coxs Bazar district, or you can visit you can see the Coxs Bazar district, different buildings and hills. Like this is the hill in the far area, you can see the hill from the hotel Sea Palace, and the staff of the Sea Palace hotel are also, they are sincere. This is the inside view of the hotel Sea Palace area, and you can
see the beauty of the Hotel Sea Palace room. The rooms are excellent, and rent ranges from 5,000 taka or $50 to more. This is the inside view of the Hotel Sea Palace. So you can see the beauty of the Hotel Sea Palace, Coxs Bazar. There are many rooms and many seats here present in the Hotel Sea Palace, and the staffs regularly clean the Hotel Sea Palace. Sea Palace হোটেলের ভিতরের এরিয়া, এই ভিতরের এরিয়া হোটেলের পরিবেশটা খুব সুন্দর। এখানকার স্টাফরা খুব সিনসিয়ার, তারা রেগুলারলি আপনার রুম পরিষ্কার করে দিবে। এখানে অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা রয়েছে হোটেলের। তো এখানে এই হোটেলের দুই স্পেসের মাঝখানে একটা জায়গা আছে যেখানে আপনি চা খেতে পারবেন, বসতে পারবেন, আড্ডা দিতে পারবেন। এটা হচ্ছে হোটেলের লিফট। এই লিফট দিয়ে আপনি হোটেলে ভিতরে ওঠানামা করতে পারবেন। দিস ইজ দ্য lift of the hotel. So this is the beauty of the Hotel Sea Palace. If you please subscribe my channel if you get some information and like share my video. আপনারা প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার ভিডিওগুলো লাইক শেয়ার কমেন্ট করে আমাকে সহযোগিতা করবেন। প্লিজ হেল্প মি by subscribing my channel and like share my video in your Facebook, Twitter or WhatsApp account. Please subscribe my channel if you get some information from my channel. So this is all, and you will be see in later in another videos. So goodbye and welcome to all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.